ng outreach for the least fortunate, for our environment, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas, for the salvation of souls. Father, panalangini ang tanang nagtanaw sa telebisyon, nabinaw sa radyo, sa internet, nagsunod sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Amahan, today, I claim and declare for the resolutions of all of our curses, bondages, sicknesses, troubles, anxiety, spirits, worries, as I claim, Father, in Jesus' name, that you may extend your healing touch sa sakit sa utok, matalang baba, liw, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pay, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please touch each one of us one by one according to your will. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, Padre Pio, Saint Teresa of Calcutta, Atole Padua, Saint Escriba, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Teofilo Camopol, Padre Piton, Paul Anthony, all saints, venerables, blessed, please be with us, pray for us. All venerables, please pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 1, 18 ngadto og 23. Ang pagkatao ni Jesucristo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo, ang iyang inahan na si Maria. Niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose apan sa wala pas na magtipon nakamatikod si Maria na nagsabak sa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon tao nga matarong ug dili buot napakalawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom, samtang nagunauna siya niini. Ipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo ug pingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, manganak siya batang lalaki ug nganli sa Jesus, kaliwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan ay tabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, aw sa kaputli nga batan-ong babae, magsabak unya manganak ug batang lalaki, nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Today we are celebrating the feast of Mary, yang birthday. Originated in Jerusalem around the late 5th century near the site that as Mary's birthplace, the Church of St. Anne, as to rejoice for the birth of Mary, that the birth of Jesus our Savior is coming near Mary's birth, prepared for the mystery of the redemption. Happy birthday, mahal nga Birhen sa barangay, the mother of Jesus Christ. Although this is not written in the scriptures, the specific date of Mary's birthday, but we intend to celebrate the birthday of Mary this month according to our church calendar. Ijawat atong mapasidunggan ang nagsakripisyo, nagantos nga inahan sa atong manunubos. Ang mahal nga Birhen sama og grapa sa tambal, ang tambal si Jesus Christ. Without this bottle grapa to carry a certain liquid medicine is very difficult. Ang liquid nga medisina or any medicine nang inanglan gyud nagsudlanan in order kining maong tambal makaabot sa masakiton. In fact, I remember there was
a person who brought a medicine to a sickly person in a certain mountainous area, using a certain bottle nga diin ang tambal naa sa sulod. After drinking the medicine, ang maong masakiton, na-relieve, naayo, pero iyang gilabog ang grapa, iyang gipusgay. Ang tao nga nagbitbit sa maong tambal, gisakitan. Kikibaw siya, how risky, how difficult to bring this medicine to the sickly person. Without the grappa, without the bottle, it was impossible. Motong sud siyang kasing-kasing nagakomentaryo siya, nagkiling tawhana, huwag yung magunauna, nga kung wa pa'y grappa, di siya kainom sa tambal. This is the same without Mary, the tabernacle of Christ, the bottle of Christ, the bucket of Christ, the wineskin of Christ, because Christ is called wine. Ang malgabirin, sudlanan. Mary is the chalice, Jesus is the wine. Without this chalice, without this tabernacle, without this bucket, without this bottle, we have no Christ at all on this earth. Anyway, He is God. He can come whatever He wants. Pero migamit man siya og tao. And the most privileged creature on this earth nga gigamit sa Ginoo to become the bearer of Jesus Christ is no other than our Mother Mary, who celebrates her birthday today. In fact, Gindulman is celebrating their fiesta today. Ang concept nako, my dear people, simple lang. If ever you will not believe Mary, if ever you will not ask the intercession of Mary, we're going to deny the fact, John chapter 2, during the wedding at Cana, Mary's intervention was very powerful, because Jesus ordered the servants to prepare jars of water, mga tadyaw tubig, then it was turned into wine, because Mary saw the situation of the married couple. Kaulawan nila pag mahugtan sila inom. People, if ever you will not ask the intercession of Mary, if you don't believe her intervention in your life, ang ako ba lang, simple lang akong hangyo ninyo, respeto sa mahal nga Birheng Maria. You know what? I prayed the Holy Rosary since I was 15 years old. Until today, I am praying the Rosary daily for almost 16 years. Mo na ang atong gipractice sa kinabuhi, mo nang duol kayo sa akong kasing-kasing ang mahal nga Birheng Maria. Duol kayo sa kong dugan ang langit nung inahan tungod kay kibaw ko. Si intercedes me, not only to me but for my whole family and for all of us. And I know our Blessed Virgin Mary in barangay here in Agna called me, because when I was young, I came here managkot ko sa taas. Unang deep inside sa kong kasing-kasing, dako kayo kong respeto pagtahod sa langit nung inahan. Manang malipayon ko tungod kay nag-birthday ang atong langit nung inahan ni ining adlaw. It does not matter kung sakto ba ang pizza o dili, sure ba tag dili. What is important is in the whole year natay gi-aluti nga adlaw takna nga diin atong palipayan ang mahal nga Birheng Maria sa iyang pagkahimugso ining kalibutana.
Kinahimugso mangyud ang mahal nga Birhen. Mahal nga Birheng Maria, please intercede each one of us for more enlightenment, conversion, healing, more fire within. For everything, please bring all our petitions to your Son, Jesus Christ, that all our requests and petitions will be granted according to His will. Mama Mary, happy birthday. We love you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us. Our past giver, thank you for joining us again. Present givers, give it up. Feel new givers to come on this ministry. And it is happening. Ay mga bag-o mutabang nato. Because they trust our ministry. To make your soul incredible is available at Althea Religious section. One of the topics, God for everything, offer yourself to intercede for others. No odds can detach you from God. Walay babag nga makapalayo niyo sa Ginoo. Nadiri. Kumbaga, kini akong libro, mga tips ni unsaon ninyo pag-survive. Tips ni, this is for all. Kasi kinsa mo, welcome mo nga mubasa ani, kay inspirational raman ni, insights, pagpadasig ninyo, to nurture your lives, go on this earth. Then, we have also our different simple businesses. Thank you for your belief, trust, conviction. Sa unse atong gipangpundar, thank you for patronizing Althea. Litson manok, pwede mo magpaluto, pwede mo mag-atong while cooking it. Ing na lang ang mga in-charge ni ini, tapat ni sa Selyakay Vulcanizing Shop. Diha, kilid yun eh. Dool ni sa mga establishment diha like Ate Marilyn Galamiton, mao nang linyaha diha. Basalang inyo ang atong litsunan. Pwede mo mulitsog ulo, whatever. Mao nang thank you. Our litsun manok exists 2 months kapin pa. Mao nang para nako sigurado ko sa atong timpla, lasa, natatak mandawi. But we are trying to innovate, we are trying to develop our quality service and anything. Kay ato pa man tanaw pag-ayo how to run this kind of business. And also Althea Business Center, na diin na ang atong pure tablia. Adto mo diha sa Abia Street here in Poblacion, natay Pans Carolina, natay mga nabinahan, kunya natay groceries. Please come and visit Althea Business Center. And we have also our Althea Farm na karon nagpadayo ng atong pagpananom, natay saging, lubi, and some more, natay mangosteen, nakapaturok ta og rambutan, lansones. Balag di kayo daghan ning ubang mga produktong importante nakapaturok ta didto. And I know Althea Farm will become the pride of Alicia in the near days to come because of our ongoing development. Unique ang atong lugar, unique ang view. Mo nay dapit din ko na tao, ubos ana ang among residensya sa akong ginikanan sa Mardio. Mao nang pagtuwa ko didto, relax kayo ko, kampante ko kay ako mang lugar. Ang mga taos ubos, namuyo ako may agaw side sa lakaran ug akas. Kipring for more fruits of our labors. Then our outreach and feeding will be resumed this month. Please padayon na mo og hatag, suporta, and keep patronizing San Miguel Network. Kayong inyong tabang, ang inyong gibayad sa subscription fee, being a subscriber, gikuhaan nag percentage para sa mga kapuspalad. We are celebrating our 22nd anniversary. Our latest givers, thank you again, Felix Bonifacio Rio of Anda, atong aligi Brinmil, si Taymil Soroginahan,
Happy Pista, thank you for the dinner last night, and belated happy birthday to my anakon, Bril Aguilar Bakiran. Apong inahan dito mi kagabi with my family. And Ben Kinsana Migraso, inang Irene, igsuon niya. Nintabang sad nato, very kind and generous sa atong gipanghimo dining ministeryo. Thank you Bert Injing and Stephen sa insularan, Fernie Pilamididas with Pau Pau, Pini and Stephen, ang negosyante sa Giwang. Tayo lang Irene, again thank you. Keep praying for Jamil Milani, Bril and Mills, Ramir Milibitangkor, nasa unit sa Giwang, nasa apartment sa iyang compound at sa Abon, mga groceries, and many more. The walking store of Pindulman, Dunya Mildred na peanut butter ni Mabil o pure tablia. Anda di Boracay and the lads nagkugrilag ka Pudaos. Keep praying for Madam Dizzy Valderrama, she needs prayers. 8 years in companionship in working with us. Tay Tony Madira Paina, pagpalain ka Tay Tony. Global 1, Global 2 Mrs. Search, pinakadagang resort sa Anda o Utah, Tay Edin ay tinaitan. Chopos Arden Sign, belated happy birthday also. If you want the services, inquire Saltia. Asibis Body Fitness Gym with beauty paraphernalias. Ako ilang gimong sample na model diya sa second floor. Limranyuwa with all their children. Keep praying for Ginily para sa iyang pagmabdos, pagpalain ang tibok pamilya with their children. Cagayan de Oro, they're working with me. Dong Mr. Albino, keep praying for the completion of their mansion. Dikyo Restaurant ni paridoting diya sa Pahina. Nature Macro Serpology Kaspadala sa Victoria. Iljalo Tikulan Dagalabo with Pia uban sa YG businesses, mga saulan na atang Rosa Sedilio, Sinin Returalba. Salamat kay ninyo for your undying supports. Ronaldo Joy Galintes tungaligi with Bilad Saunia, yang inahan titong Selon, Mukoy Gagampang Ubahib o Maria uban sa tibok pamilyas mga Ranido, tibok pamilya ni nagtabang nato uban sa mga baybay, full family. Thank you for joining us. Merspin mo kagod ng klaseng lubi mo galing bisag unsa sa public market, dool sa isdaan o gulayan ni Bibi or karnihan sa mga ortis. Taybone na Bobby Libera of Garcia, Manuel Comita o Pagna dulong raking baybay, kagawad lito Wilma Castulo sa kamagdutudlo sa Ginakot. Ilang ginikanan ang hasindiro gasindira Tay Cruz in the school sa Bunayag. Laagra niya mo sa ilang daghaan kayong kakao lubi. George de la Kagampang, thank you. Estelia Asibo, Mimi Saturino with Chacha, Rose Guling Cookies, supplier ng cookies, Gindulman man mahagna ang in-charge nato sa tong outreach and feeding, pagpalain ng magtiayuna. Mrs. Manuel Bantilan, Nuna Virginia Alaba, Dinistisa Di Garcia, Timawi Pipista ninyo. Si Sir Busio, The Walking Store na si Reggie Masin, negosyante Malinaw Garcia, kagad dito sa Rubitonio, Manuel Terza Nursing Dabu Iliedo, Sisimdo Parts para Bert Los Laronilia, Belga Store Gatapangan, Berio Piningamura Construction Suppliers, Rico Milasibis, Mando Bilicciones, Attorney Easter Milag Council, Nanda Escobilia, Rostico Pergina Galamiton, Tonino Ragalbe, Wenceslao Bibi Galgo, Dumida Guplo, in Ice Cream, Ma'am Rosel o Arno Daldusa, Jeremy Sida Tumakin sa Kalipay Ngoog, taga Hingoog, pagpalain kayo. Kiri Coranyeses with Kabandi Family, Ronjib Taigods with Pareasinto, Tay Miguel Manangina Sibis, Ubans Tibuk Banay, Miss Ari Rabon, Ifani Porta Goldip, na opportunity pagpalain ka. Francisco Alberto Euclida, Mr. Kaminti Puping Lakre, Gisar Arnel Luana, Makinano Kalix Tamplayo, atong haligi sa Anda, mga Makinano, Bilgings, Mawilding, Bisagun sa Home Service, Ginger is Chicken sa public market, Felix Bonifacio Riwa. Again, thank you Dita Raimundo Bilicario Claret, lang rila na radyo nagmonitor sa atong wali. They are working with me sa atong mga ripa, sa atong negosyo, pagpalain. Oscar Mandaluksin and Primo de Taipa, Mamudi, thank you. Eastern Born Lending Investors Incorporators, Peregrin Alice Castrulis, tumay gala diya sa La Union. Jackson Finova, Asteria Dotarot,
Eric Juana Abuyba, Jojo Uclida, kumusta Jojo? Manuel Akang, then Marcelo Itiria Abusio, Vin Kenciana Migraso, Bernal family, Roland Galarion, Almay Luwayon, Ayam Lakas Amparo, Gita Galuluan family, Mario Inlay Dulao, Philip Lungay, Salabi of Mambool, Pideria Asibis, Arsenio Lutarot, Siya Lutarot, Kipriing, Igsoong Inahan, Pidi Abusio and family, Joseph Cataranien, Rosita Uclida, Princess Water Refilling Station, Arnopo Wakina Uclarit sa Ubay, Postanis family, Toidos, then for Jim Trading ni Johnny Ugmaylin, TC Pagnasib sa Biyuno, Mersa Cadelinia, Moisisa Makinano, Rosindo Rasi Saulan, Nicolas Dobido, Sablisaning Ulair, Juarez family, Victorina Salarda, Asteria Galido, mga Abuyba of Duero, Judelo Segalindis, Tungaligi, Tay Benjito na Aklan, Landore Balaba sa Lumalu, Lito Auringlido, Dorins Goldsmith, Ramon Silsiap, Tay Manuel Naifiras, Grace Andigan, Yusilio Silimpagikan, Roldan Taka, Binumbao, Janet Galido, Duning Galindis, George Litigbas, Puning Alma Anestolido, Leo Robert Labadan, Teresita Ukay, Naitita Casires with Rina Vivian. By the way, we would like to inform the public na kadtong wa na ka-update sa ilang mga advertisement sa ilang tabang. Today is the last day because there is a change sa atong programming. Kining atong mga benefactors nga akong gibasa at the middle of our programming i-play ni or isibya ni siya before ko magsugod sa atong programa. Mao na ang atong i-recognize kadturang mga latest givers. Mao nang please pardon tungod kay ato maning git-check ning atong mga givers and our management is reminding us nga ang dili ka-update simpre di nato i-appeal. Again, thank you Carmen Agnes Galindez, Encourage at the Limit, ang babaeng Gibless, Kagod Edgar Almi Capuno, Liat Chabilo, Ma'am Duning Galindez, Pirato Limit, Animos Kayam, Lidis Terampong, Crescencia Salarda, Kagawad Victor Galindez. Kini mga tigtabang sa atong ministeryo, gipaaging at the limit, thank you. Tanang mitabang gipaagi ni Bibilictionist, thank you. Or tanang mitabang gipaaging Manang Nina, thank you. Or ni Inahan, because we have many workers on this ministry working with me, like Ma'am Rosel Naldusas is also working with me, Pascabunok, thank you also, Edita, and many more, thank you for working. Who are these workers? Voluntary, doing what they are doing voluntarily, ilang gibuhat ang pagdasig, pag-agda sa uban to work with us. For your information, nganong ako, sincero ko sa pag-agda ninyo to help us because we need to raise more or less 50,000 a month sa atong ministeryo. Ingana kadako ang atong gikinanglan matagbuan. Mo nang kabaw ko na nakasabot mo, pag mugamit na galita og modern technology, radio, TV, newspapers, internet, it involves a lot of money. Kay usam ni spina kadako gasto nga ministeryo ang media, and God puts me here. That's why I believe na we can carry this, we can handle this, kay iya kong gibutang diri. Di ko niya ibutang diri, niya iya kong pasagdan. I don't think so nga inganaon ko sa Ginoo. Mga anonymous givers, taga Duero and Garcia, thank you. Pagpalain kayo sa inyong mga pledges, sa inyong mga pagtabang sa atong krusada, sa atong gibuhat. Uban ako, si Angel Kate Cadurna at this very moment. Speaking of our gospel, this is all about sa kaagi sa atong Ginoo siyang pagkaymugso by using Blessed Virgin Mary to become His temple, to become His bearer on this earth,
Mao ni ang pinaka-highlight sa atong ebanghelyo karon. Kining mahal nga Biring Maria, nahimo siya nga icon. Speaking of icon, ehemplo, example, nga si Kristo misulod diha sa iyang lawas, misulod diha sa iyang taguangkan. In Luke 1:35, the power of God remains in the body of Mary, although si Kristo migawas na. Although si Kristo gipahimugso na, pero ang gahom nagpabilin diha kang Maria. Luke 1:35. If Jesus Christ lived in the womb of Mary for 9 months, then after the delivery of Mary, still ang iyang lawas dunay gahom na imong balaan. Usa kini ka hulagway nga kining atong lawas puloy-ana ni sa Ginoo. You will accept it or not, like what God did to Mary. Usa kini ka hulagway, usa kini ka realidad nga kung ang lawas sa mga birhen gihimong puloy-anan sa Ginoo kitapod. 1 Corinthians 3:16, each one of us is a body or the temple of our Almighty God. Lawas tas Ginoo, templo tas Ginoo, residensya tas Ginoo, tiining kinabuhia. Now, ang mahal nga birhen sa iyang pagka-templo ni Kristo, submitted her life totally to God when Angel Gabriel told her to become the mother of the Messiah. Mary was not hesitant, although she was in doubts, na sa iyang simplicity, sa iyang simpleness, sa iyang pagka-ordinaryo nga babae sa ilang dapit didto sa Israel, siya ang napili. She did not expect it. Kumbaga, she was surprised. People, this indicates nga sa atong kinabuhi, sometimes we can feel, we can think how little we are, how simple, ordinary we are as we go on in our day-to-day life. It is our human nature nga atong i-underestimate ang atong kaugalingon. We think of our littleness. Anyway, it is good sometimes to think of our littleness sa atong paggagamay, like Saint Teresa of Jesus. She was very humble. She thought like that, being an ordinary, being a little child of the living God. Mo nang iyang principle, Matthew chapter 18, kundi mo mahimong samas mga bata, you cannot inherit the kingdom of God. But believe me on this principle, too much humility sometimes leads you to pride. Ang sobra nimo nga pagka mapabsanon magdala nimo sa garbo. Maulaw ka, di ka muhimo ana, kay paminaw nimo, di mo kaya. I don't think so that God is happy watching you, hearing you, listening to you, murmuring that you cannot do it because you are ashamed, di mo kaya, you underestimated yourself. I don't think so that God created you to think like that, to behave like that. I don't think so. Sometimes to think our littleness is important because it shows our humility. In fact, 1 Peter 5:5, kontras ginuning mga garbuso, apan maluoy siya sa mga humble, mga mapabsanon. From the root word humus, yuta, means pagkamapabsanon, is important sa atong kinabuhi. Now, kining gibati sa mga birhen, nga ingon siya, ako, ordinaryo lang ko, babae kong simple, unya, kinsa may mutuos ako nga ako mo'y pilion
nga bearer sa Misaya, mahimong inahan sa manluluwas. Ang mahal nga birhen was nobody in her time, believe me. But because of God, she became somebody. Nahimo siyang dili na ordinaryo, nahimo siya nga talagsaon, nahimo siya nga gamhanan, nahimo siyang katingalahan, ang mysterious Ginoo milakra diha sa iyang kinabuhi, nga nagmabdo siya without an intervention of a certain man to her life. People, my point is, although Mary felt like that, being little, being ordinary, being simple, pero when Angel Gabriel told her to become the mother of the Messiah, she stood up. Yun siya, yes, matuman ang iyang pagbuot sa kuha. People, there are times of our existence, of our day-to-day journey, nga mubati ta nga, gamay ta, ordinaryo ta, we underestimated our existence, what ay hinungdan, what ay gamit. People, if you are thinking like that, then it's good. Ngano, it reminds you nga tao ka, ginama ka sa Ginoo, it will lead you nga makaunauna ka nga ang imong mga tiil nakatunob pasyuta. Pero too much believing on that, too much thinking like that, too much considering like that nga you are little, wa kay nungdan, ordinaryo ka, it will lead you to sin because it will contradict to the will of the living God. Ngano, God created you like His image, Genesis 1:26, gigama ka sama gura, gibliss ka, gipanalaginan ka, you are the most special creature on this earth, then you will behave like that, you will think like that, nga wa kay nungdan, gabay ka, ordinaryo ka. Yes, of course, Mary felt like that, thought like that, pero she recovered. Yun siya, mao man ni gustos Ginoo, matuman ang iyang kagustuhan sa akong kinabuhi. My point is simple. In times nga mubati kag littleness, mibati kag simplicity sa imong pagkatao, mibati ka nga you are nobody, wa kay hinungdan, you are underestimating yourself sometimes, kana nagpaila na nga tao ka. Pero do not think like that day by day because it will ruin your life. Kaya ang Diyos, wala man magunauna nga ingana ka, nga wa kay nungdan, ordinaryo ka, wa kay kwinta, gamay ka, you are nobody. Because God loves you. And because He loves you, He considers you nga precious child. He considers you as a great creature. He considers you as extraordinary creature on this earth. Kumbaga, my point is simple. Kung maabot man tas point nga mga nauna ta ana nga gamay ta, ordinaryo ta, simple ta, Mary felt like that. You got me? Pero she recovered from that feeling. Kaingon siya, sige, matuman iyang gusto, sugot siya. Although sa iyang una-una, ordinaryo ra gid siya. She was nobody. Maabot man ta sa level sa tong kinabuhi nga ingana ta. Ang concept nako, I'm here today to remind all of you, reverse your mindset. Nga ikaw, di lang ka ordinaryo, kundi talagsaon kang binuhat sa Ginoo. Di ka simple nga pagkanilang because you are above all creations on this earth. Gibuhong kas Ginoo siyang gugma, siyang grasya, siyang pabor, siyang panalangin. Ang concept nako, my dear brothers and sisters, at this very moment, itus up ninyo ang inyong level of thinking. Itus up ninyo ang inyong level of emosyon. Itus up ninyo ang inyong level of your conviction. Na di lang ka ordinaryo, di ka gamay, wa ka hinungdan, ayaw na naunaw-naa. Hunaw-naa, kinsa ang imong magbubuhat. You came from God. God created you. Our God is powerful, big, majesty. He is full of glory. Ang Diyos gamhanan. Ang Diyos tag-iyas tanan. Ang Diyos bright, kay bawo bisag unsa, wa na mo tupong diha kaniya. Meaning, kung imong paminaw sa imong kaugalingon, wa kay nungdan, wa kay kwinta, it contradicts to your Creator. It is
a sacrilege, sala ra maning sacrilege, kining nagpasipala ka sa kahalangdon sa Ginoo, sa iyang majesty, nagpasipala ka sa imong magbubuhat kung maguna-una ka nga ikaw nga iyang gigama nga gitagaan og pribilehiyo to be here on this earth. Ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon is different the way God looks on you. Lahi ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon the way God treats you, the way God considers you. People, ang Diyos gatan-aw nimo nga dili ka ordinaryo, gatan-aw nimo nga credible ka. There is greatness within you. There is amazing things within you. You have the talents, you have the capacities, you have the abilities, you have all the goodness. That's the way God looks on you. Now, the problem is, we, individual, we have different, what we call, thinking toward our individual self. We think oppositely the way God thinks about you, about me, about us. Ang Diyos lahi yang pananaw toward us. Like what He looked toward Mary. Kining babayahin na pananaw sa mga tao, simple, ordinaryo, walay kwinta, but I will use this woman. That's the version of the Father. I will use this woman to become the bearer of my Son, Jesus Christ. Ang akong point, my dear people, ang atong pananaw sa tong kaugalingon sometimes is very awkward and different and opposite. The way God looks, it's one of us. The way God treats us. Ang Diyos gatan-aw nato nga talagsaon na ay mahimo sa kinabuhi. Dili ordinaryo, credible nga pagkanilalang. Ingana ang pananaw sa Ginoo sa imuha. Mao na, just in case at this very moment, there are people around you who underestimated you, who condemn you, who speak what they call malign words toward you. People who say evil toward you. Do not worry. Why? Tungod kay ang virtues Ginoo lahi sa iyang pagtan-aw diha nimo. Kay mato diri sa 1 Corinthians 3:18, kay giisip ning kalibutan na nga kaalam binuang alang sa Dios. Ulang bahin sa kasulatan nag-ingon nga sadang Ginoo nga walay kapuslanan ang una sa mga malamon, busa dili angay pasigarbo ang mabutang nga nahimo sa tao. People, ang concept ni ini according to Paul nga naay mga tawo nagpasigarbo sa ilang kaugalingon. That's the reason why they underestimated other people. That's only their mentality. Because God's mentality is different. Di siya kamaong underestimate sa imo. Di siya kamaog duot nimo. Di siya kamaong tiwasan ka, i-look down ka. Although sometimes we feel like that. Sometimes we are down emotionally, psychologically, emotionally, physically. Sometimes we are hurt by the people around us. Tungod kay ang atong pananaw sa tong kaugalingon, we are nobody. What ay hinungdan, what ay kwinta. Pero if you have that kind of belief and mentality, you are mistaken. Why? Because God never treats you like that. Tungod kay you are somebody by our Almighty God. Like Mary, she was nobody in her time, but God chose her to become a somebody, to become the bearer of the Messiah. Ang concept nako at this very moment is very clear. Nga kumaabot sa point nga muratag wa hinungdan, gilockdown ta, giduota, gipasipadan ta. Ayo kaguol. May adlaw ra nga ituboy kas Ginoo. In order his purpose of creating you will be done in your life. Mao man ni ang kanunay niya nga gipainumdom according to 1 Peter chapter 5 nga pagpailog kamo kay may adlaw ra nga ituboy kas Ginoo sa saktong takna, sa saktong oras, sa saktong panahon. God will raise you aron nga makahimo ka
sa imong misyon ni ining kalibutan aron ang iyang purpose kalong gigama ka will be fulfilled. 1 Peter 5 verse 6 mingon diri, busa pagpilalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Magtuboy ang Ginoo sa matag usa kanato sa saktong timing, sa saktong takna. Sa to pa, kung karon down ka, daghang kag problema, para di mo way nagmahal nimo, para di mo kay nungdan. The reason why there are people who committed suicides nang gihikog. They killed themselves because they felt that nobody loves them. They were mistaken because God loves them. Wa lang nila ma-recognize. Kuno galing ning taknaa na feel nimo nga way nagmahal nimo, imong asawa, imong bana, imong anak, imong silingan, may adlaw ra ngang Dios magtuboy nimo, and you can feel His love on you, toward you. And I'm sure time comes, God will send people to love you in order you can feel this longingness, this hunger of love, this thirsty of love from your loved ones. Ang Diyos magpadala og mga tao to fill up your hungers, your thirst sa gugma from your loved ones in your families where you are right now. May adlaw ra nga i-bless kas Ginoo, may adlaw rang ituboy kaniya sa imong down emotion. Moagi man ta ana nga way lami atong paminaw, way lami mong naong tanang kasamin, di ka ganamutan-aw sa imong dagway, mo nang hanto di nakagustong manamin pa, di nakagusto matubag tao tungod kay nag-self pity ka para nimo way hinungdan imong kinabuhi. That is what we call self-unworthiness. Kay kwenta paminaw nimo, way nagtagad nimo, way ganahan nimo, way ni-like nimo. Sometimes we'll come to that point of life, season of our journey. Moagi ta ana nga atong maliitin ang atong kaugalingon. But believe me, ang Dios dili ingana sa iyang pagtagad, pagtan-aw diha sa imo. Diha sa imong kinabuhi. Mahal kaniya, pinangga kaniya, gi-care kaniya. May adlaw ra nga ituboy kas Ginoo para makabangon ka. May adlaw ra nga gamiton kas Ginoo like what God did to Mary. God used Mary to become the bearer of our Lord Jesus Christ on this earth. Now, believe me, in Jesus' time, if you will become pregnant without a man, you will be sentenced to death. You will be killed. Mary accepted it, although she knew nga dili siya hilabtan og laki with regards to her pregnancy. Ang kaparusahan sa ilang panahon, death, kamatayon. Look at what Mary did. She faced this what he called risky situation of her life. Iyan ang gatubang. She accepted it. She was willing to die for the sake of our salvation. She was willing to accept the death sentence if ever it was happened to her life for the sake of this earth, for the sake of humanity. Ingana ang gibuhat sa mga birhen. Isip usa ka inahan, andam siya nga magpakamatay para sa atoa. This reminds each one of us. Do we have this kind of attitude, conviction, and belief? Are we willing to die for the sake of other people around us? Are we willing to sacrifice in order other people will live in paradise? Are we willing to offer our individual self in order ang ubang mga tao nining kalibutana manindot ang dagan sa ilang kinabuhi, in order they will become prosperous, in order they will become happy, in order they will know the truth, in order they will know the right way, in order that they will be saved? Are you willing to offer yourself for other people? Because Mary did it. Kay bawang mga biren nga pag iyang dawato ning offered sa Ginoo nga siya magmabdos wife lucky mulabot kaniya as a single woman, mabitaw nga nahimo ang gitawag natong intervention ni Joseph as a foster father
usa lang to kapag pakita according to their norms of law, according to their culture, aron di gyud patyon ang mahal nga birin. Aron si Joseph manalipod. Pero wa man kay baw ang mahal nga birin nga inganaos Ginoo nga ipadas Joseph unya proteksyonan siya. Liter naman to. Pero ang mahal nga birin, in spite of the risk, in spite of the consequence of accepting this offer from God to become the mother without a man, she accepted it heartily. People, do you experience imong kinabuhi because of your faith tungod sa imong pagtuo nga imo ning himuon bisan kay baw ka nga delikado, di maayo, there will be consequences along the road of your journey, pero you will be surprised because God will intervene along the road. Kasoy nakagimo ana like what I'm doing, dagan kayo kung mga desisyon kinabuhi, abi na kog di na ko mahimo, abi na kog di kaya, but because of my faith, because of my belief, because of my conviction that what I am doing is right, then I am believing on God who chose me, who called me to do this. Tingako along the road, there are surprises, intervention niya, miraculous orchestrations of His manifestation in my life. Iyang gamhanang makamot, nakita nako how He works in my life along the road. That's what Mary experienced. Means siya, yes, matuman iyang pagbuot. Wa na siya magunaw-na, yung patyon ko, unyag ihawon ko, unyag isentence ko. Can we read that in the scriptures that Mary questioned Gabriel with regards to that punishment for being pregnant without a husband? No. Wala na sa naunas malgabirin. Kay para niya, andam siyang magpakamatay para sa kaluwasan sa dagang tao. Andam siyang magpakamatay aron lang tagaan ug luna ang Misaya to be born on this earth, to live in her womb. Mao ni ang nindot sa attitudes malgabirin. Kung inyo ning nakita, nga andam siya mo take og risk. Andam siya mo gamble sa tanan, including her life for us. And this is the best attitude nga atong ipusis sa atong kinabuhi, nga andam ta mo rest sa atong kinabuhi for the sake of other people, not only for ourselves. People, Mary was surprised tungod siyang pagkaordinaryo, gigamit siya unya sa iyang pagdawat nga mahimong inastong Ginoo, na surprise siya tungod kay ang anghel gapakita usab kang Jose aron ipadayon ang pagpangasawa diha kaniya to protect them from this kind of disaster silang kinabuhi, death sentence ang ilang punishment. Mao ni ang liok sa Ginoo. My point is simple. Once you will submit yourself, whoever you are, according to you, you are ordinary. But God never thinks like that. If ever you are gambling everything for the sake of the kingdom, for the sake of other people, for doing the right thing, believe me, God will not forsake you. God will not abandon you. God will not leave you. Like what God did to Mary. Ang malgabirin, kay bawang patyon siya, pero siya, yes, bahala na. Kay baw siyang ordinaryo siya, pero siya, sige, matuman iyang gusto. People, ang concept nako, once there is our submission to our God, according to His plans, according to His will, according to His purposes, He will do amazing things. He will do surprises in your life. Like what God did to Mary. Giproteksyonan ng malgabirin, gipanalipdan, unya, wa niya pasagdi. People, ang concept nako for today's episode, kung ang atong kinabuhi, atong isubmit sa Ginoo, di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan, di ta niya talikdan, sa mas iyang gibuhat sa atong langit nung inahan. Wa niya pasagdi, wa niya biyae. Ingani ang akong baruganan, I know God puts me on this ministry, and I know He will not forsake me. He will not leave me. He will not abandon me. He will not forget me sa unsay iyang gusto o plano para sa katawhan o para diining maong ministeryo.
Ako na nang gisubmitanan that this ministry is not easy, very expensive. Then there are many consequences along the road. Do you think that it is easy to preach the gospel? No. Kay naapay mas bright sa kuha, naapay mas kamao sa kuha, naapay mas educated sa kuha. Pero ngano nga ako maning gituyuan tungod kay mao man ang gidiktar sa akong galamhan. Although sometimes I felt I am very little, I am very ordinary, but there are times of my life also that God tells me, Edsel, keep it up, get up, stand up, prove to the world that I am using you in proclaiming the gospel that I am entrusting to you. Munang pirmi, nagdagan sulod sa akong galamhan. Munang everyday inspire kong magwali ninyo, inspired ko nga magtudlo ninyo sa ebanghelyo. Ngano, tungod kay ang imposible na himong posible niining moong ministeryo. Kaya ang akong point, my dear people, pag ang imo galing kaugalingon imong isubmit sa Ginoo, voluntarily, heartily, siya na'y bahala nimo. Di kanya pasagdan, di kanya biyaan. So far, we are now in our 8 years in our ministry on mass media, using modern technologies, local and satellite. We spend thousands of money for this broadcasting ministry. But why we're still alive here today? Why we're still existing? Why we're still present every day? Tungod na sa lihok sa Ginoo. Kay ngano, when I felt the calling of God to have a full-time ministry, imbis magtudlo tag tulungaan, wala na nako na giuna-una tungod kay I felt the calling way back 8 years ago to have a full-time ministry, although I know my wife at the time wa pay regular nga trabaho, then I know na ako'y pamilya. Pero in Lord, if really this is my calling to have a full-time ministry proclaiming your gospel every day, then ikaw na'y bahala. This is true. Monigingos Portion, do the best, then God will do the rest. In other words, submit yourself, then God will do surprises in your life. Morning akong giuna-una, when I submitted myself to have a full-time ministry, wa ko'y kwarta, wa jamo, wa tay kaymuan, but until this time, we are still alive. Kung nakita pa na ako how God orchestrates my life, God is working in my life, not only on this ministry, kundi even to my personal life. Mao ni ang trabaho sa Ginoo, basta kusunada ka, basta willing ka nga imong itugyan ang imong kaugalingon ngadto kaniya, siya ni bahala. Hunauna ra man na sa uban nga sayon ning atong ministeryo, hunauna ra man na sa uban nga nagpasayon si Edsel Clusas, hunauna ra man na sa uban nga si Edsel Clusas is manipulating you in order to earn money. Hunauna ra man taw na nila. That's the reason why I am always encouraging you, try to have a program like Edsel Clusas, try to pay, try to buy time, hours, and have a broadcast ministry also, like what I am doing, because this ministry is not easy. Why? I need to prepare what I need to teach you every day. I need to find people to work with me. I need to study. I need to pray. I need to relate the people around me. People, there are many more. Because I have a family, na ako'y pamilyang atimanon, na ating mga negosyo nga atong gisugdan, atong gipaningkamutan, nga mo-earn. Ingana, kabisi ang atong kinabuhi. Pero kabaw mo, everything is easy, according to me. Everything is just what I call manageable, according to what I feel, according to what I say. Tungod kay mao na ni ang bunga when God called me deep inside sa akong kasing-kasing nga mag full-time ministry ko. Ming ko, Lord, yes, I will give my life to you. Di na ako magtudlo. In order that I can focus preaching the gospel. Kay mao mo gini akong kalipay. Unya, di pagidalim kay ang imong itudlo, pwede koreksyonan sa mga bride pa nimo. The people who are watching, may magmatago ni, this will be replayed many times. This will be on-aired and hookups in different stations, in different radio station, television. Then, if my opinion here is mistaken, is wrong, it will be repeated nga wrong. Pero I don't care. Kay bawa mo kung di ko pasagdas ginos akong mga opinions, mga insights.
Kay ngano, bunga ni, sa panahon nga akong giingnang Ginoo, Lord, here I am. I am willing to submit everything, in spite sa mga consequences. And I experience different negative consequences in obeying God, in following our Almighty God. You know it already. I suffered a lot. My heart is tortured many times. That's the reason why I have an enlargement of heart. Little according to the echo. That is the medical result. I am not hiding it. I am telling you. I have a heart problem. Anyway, it is only little according to the medical result. According to the ECG, according to the echo. I am telling you. Epekto ni sa akong mga girandam. Ngano? Tungod ni sa akong pag-submit sa akong kaugalingon to work in the vineyard of God, to proclaim the gospel, to help your souls, to motivate you, to uplift you. Kumbaga, generally speaking, kining gibuhat sa Ginoo sa mga birhen, nga giingnan siya, Maria, himuon kang inahan sa manluluwas, giingnan sa Gabriel, ang Diyos sa kapadalang Gabriel, unya, kay bawa man ka nga, dili sayon, gisultian ko po ni, walang masuwat, believe me. I don't think so nga kadto ra gid ang dialogue. Posible nag-istorya to silang Gabriel, walang gisuwat. Maria, delikado ba ya kung mahimo kang inahan niya, unsa man, willing ba ka nga mahimong inahan sa Misaya? Kay ba mo, ang pinaka-highlight katubag sa Malgabirin, naama na sa Lyukwan, ingon ang Malgabirin, matuman ang iyang gusto nako. Moro ginayang tubag. Meaning, kung kana mao ang imong ibutang sa imong galamag kasing-kasing, na ang gustos Ginoo may matuman, Matthew 7:21, not all people who call me God, God can inherit the kingdom, but those only who obey my will, those only who live my will, who follow my will. People of the living God, ang kabutos Ginoo maogi dapat nga atong unahon, siguroon nga matuman in our existence. The reason why God created you, tungod kay naa say plano para dimo. God has a purpose why you are allowed to be born on this earth. Then this is what he called purpose-driven ni Rick Warren. If you read this book, according to Rick Warren, wala aksidente ana na lang sa kalibutan, tanan na ay purpose. And you know what? Nakita na nako ang akong purpose of my existence. Wa ko'y laing purpose sa kalibutan because I don't know how to sing. I don't know how to what he called dance. Some talents are what he called absent from me. What I know that I can do to write, to speak, pagsuwat, pagsulti, mao ni ang dominanting nakita nako nga gasas Ginoo sa kuha. I am using this every day. I am speaking every day. I am writing every day. People, mao ni ang purpose kanang gigama ko sa Ginoo. I heard God called me deep inside sa kasing 8 years ago. Inko, Lord, sige. Niya akong wife, Winston New, nga nangundang tas itong gitrabahoan how many years ago, unya, di na tamo trabaho, kay mag full time, tas ministeryo, nag-uol siya, nabalakas siya. Kaya pa sa regular trabaho, pero tanawa, what God is doing to my wife, iyang giplastar ang akong asawa sa Department of Education. Bunga na sa akong desisyon. Nagtuo ba di mong sayon, yun akong gibuhat, una-una ra magina ninyo. Suway ko na magwali usa ka oras, o 2 ka oras. Suway ko na magkuha og oras sa programa sa atong network. In fact, we are encouraging the people to have what they called hours in our network aron makakwarta ang atong network. Boss John Daniel wants it. Nga naay mga tao mupalit og oras, try and sustain it. If there is no God's intervention, believe me, di yun na mabuhi ng imong programa, bisang pag 30 minutes lang. I know, may satellite ministry in Cebu, Catholic Television Network, in courtesy of Tay Dudong na Dayan, Dimtsua, kana, milagrosong buhat na sa Ginoo, dili na ako Who am I to pay my obligation in that national television? But because of God's generosity, because of God's kindness, they use
God used this, what he called, couple, tay Dudong ni Dayan, and the rest of the people behind CCTN, natugutan ko magwali. That is a national television. May capacity. Atong finances, dili na, kumbaga, evil, wala yun. Dayos tinuod. Pero tanawa ninyo how God works. Ngano, tungod kay pag-ingos Ginoo, pag full-time idsel, ko, yes Lord, ikaw na'y bahala. Pero deep inside ko kasing kubaan ko, asa mo kanon ako'y pamilya. Pero wak mo ko pasagdi. Wak ko biyais mga tao. Wak ko pasagdi ninyo. Samot nang wag ko pasagdis Ginoo. Wak po ko pasagdis mal nga birin. Ngano, kini man kong desisyon nga akong gisudlas kinabuhi. Mauni ang desisyon mal nga birin. Sa diyang miingon ng Ginoo, gamiton ti ka Maria. Ingos Maria, imong pagbuot matuman. When God called me deep inside sa akong galaman, it said, pag full time, I feel it. 2008, barugan ko na. Kaya mo man akong gibuhat, nag full time ko since 2008, 8 years na ta. Unyawang ko pasagdi sa Ginoo. Wa po ko mapas mo. Wa po ko kautang-utang. People of the living God, mao ning akong analysis. Sa diha ngang Ginoo gali mo tawag dadi mo nga palagaron ka, pabuhaton ka ana, ayaw nalagbaliban. Ngano? Kay siya nay bahala sa imuha along the road of your journey. Probably today you cannot understand, pero in the long run of your journey, di kanya pasagdan, naasay mga surprises ngayang giandam sa imong dalan. Naasay mga katingalahang himuon sa imong kinabuhi. Sa ako, dagan kaayo, I was able to study further studies in scriptures in some units sa teolohiya. I met different great mentors in Cebu. Our ministry is expanding. There are people who never left me for how many years in our crusade proclaiming the gospel. Day by day na yung mga taong bagong natandog to join on this ministry. People of the living God, mao ni ang trabaho sa Ginoo tungod ni sa akong giingon 2008, 8 years ago, Lord, your will be done. I'm here to have a full-time ministry. I'm here willing to submit everything to you. Ikaw nagyoy bahala. Nya mayog ingana ra ka simple, mangita kag kwarta, magtuon ka, ngita kag asa iwali, napagimang libak, manaot, makomentaryo, banatan pagika, pakawawan ka, apil na sa package sa diyang akong giing ng Ginoo. Lord, I will obey you. I submit myself. Kay bawo ko og ning tingog pang Ginoo Edsel, appeals package ning di maayong imong dangatan sa imong pag-submit. Pero deep inside kay bawo nako that there will be consequences sa akong desisyon. Kay matag desisyon, there is a consequence. Bad decision, there is a bad consequence. Good decision, there is a good consequence. Although you have a good decision, at the end, you experience bad consequences, just forward. Part of the game, part of the process sa imong desisyon. Although maayo ang imong desisyon. That's what I experienced in my life. Kumbaga, ang akong pag-abot karon, I am here, present, preaching the gospel, daghan kay ko gipangagian. Dili lalim, dili sayon, unya daghan kaayo ang gibuhat sa Ginoo kong kinabuhi. Nga di na nako ma-explain. Dili na nako mahuna-una how it happened. Ako lang schooling sa Cebu, ang atong ministeryo sa CCTN, di na nako ma-explain. Di na kayang bayrag kwarta, di na kaya trabaho tao. I know God orchestrates everything. And even our sustenance of this ministry every month. Di na ni kaya nako, di ni mahimo og tao. Lisod mangali ka mamaylog 100 pesos sa imong silingan. Lisod mangali ka mangayo sa imong kadugo bisa pag 200, libakon mangali ka na. But I know people who work with me on this ministry, although they spend thousands of money just to run this ministry, wa man ko kadungog nga nagbagot-bot ni sila nang libak sa kuwa. Wala. Sila pagaling mag-uol, brother, pasensya. Kay dugay ko kapadas tabang. Ingana sila ka-generous, ingana sila ka-matinud-anon, ingana sila ka-dasig sa ilang gibuhat. People, I know, trabaho na sa Ginoo, di na ako.
My point, as my final statements today, people of the living God, mao ni. Ang mga birin, iyang kaugalingon niyang gisubmit kay bawo sa unsay consequences, pero ingon siya, Ginoo, imong pagbuot may matuman, ako sad. Kay bawo ko unsay consequences, kay bawo kong di dalim, pero when God called me deep inside sa kasing-kasing to have a full-time ministry in Lord, your will be done. Sa imong kinabuhi karon, kung na magay pabuhat ang Ginoo nimo, to become generous, to serve our God, to involve a certain ministry, to work for His honor and glory, to help the poor, ingnang Ginoo, Lord, I know this is hard, but your will be done in my life. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles kay inyong gikinanglan sa kinabuhi. Ako mag-ampo, nasamas man nga birya itong giandom, karuntak na, submitted their life, wa sa pasagis sa Ginoo. Ako mag-ampo that your life will be submitted also to God. Believe me, He will not forsake you. He will not abandon you. Proof ako, when I submitted myself to have a full-time ministry proclaiming the gospel of Jesus Christ, until today, ako nang barugan, nakita nako ang talagsaong milagro, panalangin, the orchestration of God in my life, tungod kay sa tinuod lang, pag ang imong kinabuhi, itugyan mo ngadto kaniya, dili kanya pasagdag biyaan. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga biring Maria, saan saman sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been furnished to it. God loves you. You are listening to Brother Edsel Lacaran Closas